ගරු හරිනි අමරසූරිය මන්තුමිය ඔබතුමියට විනාඩි 11ක් ලැබිලා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි සභාපතිතුමනි. මෙය මම මේ සභාව තුල කරන පළවෙනි කතාව නිසා මම කැමතියි මේ අවස්ථාව මුලින්ම පාවිච්චි කරන්න ජාතික ජනබල වේගය වෙනුවෙන් ඡන්දය දුන් රට පුරා සිටින සියලුම ප්‍රගතිශීලී සමාජ සාධාරණත්වය, සමානාත්මතාවය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අගය කරන ජනතාවට මගේ කෘතඥතාවය පළමුව පුද කරන්න. ඒ වගේම ජාතික ලයිස්තුවෙන් පත් වූ මන්ත්‍රීවරියක් හැටියට මම පාර්ලිමේන්තුවේදී ජාතික ජනබලවේගය නියෝජනය කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණේ ඡන්දයට ඉදිරිපත් වුණු සියලුම අපේක්ෂක අපේක්ෂිකාවන්ගේ ජාතික ජනබලවේගය නියෝජනය කරපු සියලුම අපේක්ෂක අපේක්ෂිකාවන්ගේ කැපවීම සහ මහන්සිය නිසා බවත් මම මතක් කරන්න කැමතියි. මේ අපි බලාපොරොත්තු වන සාධාරණ ලෝකයක් වෙනුවෙන් යන මේ දේශපාලන ගමනේ පෞල්කාරයෙක් වීමට මටත් මේ අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම ඉමහත් සතුටටපත් වෙනවා. මා මත තැබූ විශ්වාසය රකිමින් ඒ වෙනුවෙන් කැපවීමටත් මම පොරොන්දු වෙන්න කැමතියි. මේ සතිය තුලම අපි දැක්කේ මේ සභාව තුල විවිධ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තීන් වාර්තා සහ බදු පනත් ගැන යන සාකච්ඡා. ඒ පිළිබඳ වාද විවාද බොහොමයක් කෙරුණා. Dr. Mrs. Harini Amarasooriya, you have 8 minutes. Thank you, Honorable Deputy Chair of Committees. Today is a day on which many people in our country, many families, many individuals are in mourning. And I would like to start by extending my condolences towards all those who lost loved ones 2 years ago on this day. When we think about what happened 2 years ago, and we look at what happened in our parliament this morning, it's not surprising that many people in our country are questioning the very existence of parliament and the existence of members of parliament. Today's scenes in parliament, I think, this morning showed the lack of empathy people's representatives have for the people of this country, because on a day when people are in mourning, when people are remembering the traumatic incidences, traumatic events which led to the loss, to the death of their loved ones, whether what we did in parliament today reflects in any way those sentiments or conveys any sense of sympathy to those people who are remembering those incidents today. Such behavior, I think, increases the sense that is quite prevalent or quite common in our society today, that parliament is of no use and that people's representatives are of no use for this country. This is an extremely dangerous situation when democratic institutions are under assault from all sides. For the people also to feel that these institutions are irrelevant to their lives and to their experiences is an extremely dangerous sentiment and very detrimental to preserving democracy in our country. And I appeal to all my colleagues here today to think about these things in the way and to reflect on these matters in the ways when we are intervening in matters that are actually relevant to the people of this country on days such as this, especially on days such as this when so many of our citizens are in mourning. Today's debate is actually about the convention, passing of a bill that is a convention in line with the Convention Against Doping in Sports. And though it feels odd to speak about such a matter on a day when we are remembering such sad events, I still would like to speak a few words about this regulation and about sports in general. I think it's important that we look upon sports and that we look upon the area of physical activity not simply in terms of competitive sports, but also to look upon it in terms of how it contributes to our health and well-being, especially to the psychosocial well-being of people. And in that context, I would like to raise a
few points that I think that we need to pay our attention to. As far as I know, in 2019, the Sri Lanka National Olympics Committee passed a Prevention of Sexual Harassment and Abuse in Sport Bill.